There's a growing number of digital financial service providers in Kenya who lend money via mobile phones and other electronic devices, known as fintechs. These digital financial technologies have spread very quickly over the last decade, offering Kenyan instant access to digital loans. There are now over 150 fintechs in Kenya. Some are well established and owned by multinational financial companies such as Visa and PayPal. Champions of digital lending argue that fintechs play a significant role in promoting financial inclusion and economic empowerment because anyone can borrow money without having to have a bank account. The package was attractive. It was easy to access them, no paperless. I don't have to sign some pages and then they didn't have collaterals whereby I have to attach my TV, my system, my seats. So I found it a bit easy. All a borrower requires is a mobile device and a phone number, and they are good to go. But it's important to ask if this assumption is right and whether digital borrowing does actually lead to financial inclusion and economic empowerment for everyone. The University of East Anglia School of International Development recently conducted research in selected informal settlements in Nairobi to investigate whether digital borrowing has positive economic outcome. We talked to people with different socioeconomic backgrounds living in various informal settlements in Nairobi. Mwanzoni nilianza biashara ya chemist. Nikakopa, nikaweka M-Pesa. Secondary nikakopa, nikaweka masini ya cooperative. Juu lazima ukuwe na float kwa hizi vitu zote. So kila mara nikikopa kama saa hii nimepewa Timisa, nimeona wameniongezea 50, naweza borrow up to 50. Hiyo nikitaka kuborrow naweza borrow saa hii for the time one month ise unaweza pata imekuboost kwa M-Pesa, at least upate commission poa. So unaona, sioni hasara kwa sababu the moment unaiweka kwa biashara kuna ile wakati ukianza kulipa unapata imekupea at least boost kidogo. We explored people's experiences with digital borrowing. Specifically, we investigated why borrowers chose to use digital credit over more traditional forms of loans. Kama hizi za bank, naweza kopa, lakini kulingana vile siwezi enda na hapo. Siwezi enda hapo kwa bank sababu ya account yangu kwa saa hii tunaongea. Account yangu iko bure na siwezi kopa sababu ya hiyo juu watakuja kuniambia kwanza account yangu lazima ikuwe na kakitu ndani. Ndio ikikosekana kunini wanaweza nikata hapo kwa account yangu. Asitaki garanta. Asini kwa banki naenda niende niambiwe leta garanta watatu wenye wako kwa CRP, unaona. Kama ako kwa CRP hawezi ni garanti. Pia nikienda kukopa kwa loan kwa banki lazima niambiwe ongojea ikuwe approved nini. Lakini hizi zingine ni hapo na hapo. Bado kuna wenye wanakopeshanga watu pesa hapa kwa mtaa. So unapata of course ni kama tu bank. Wakikopesha of course wanataka after every day kuna interest in account. Yeah, so basically imekuwa challenge kwa wasee kulipa hizo doko unapatanga msee na unakopeshwa dona msee. Then day in day out like your interest in that account in the long run inakuja inafanya unalemwa kulipa. Wakati mmoja mimi nilifuliza kwa KCB hiyo nilifuliza 5,000 kwa KCB nikipeleka wife yangu akazaa mtoi wa kwanza. Mimi naye ni gambler. Nimekuwa nikipeta basically niko kwa hizi common sites za Kenya, SportPesa, Betika, Mozart, Odibet, Betpower zote niko ndani. Okay, I borrowed money from those platforms for personal use. And then there's a time I borrowed for business upgrade. It was evident that digital financial services provided by fintechs are certainly popular in the informal settlements. Jua kali sometime unajua kunaga kitu. Unatembeaga, unakuja unapata kuna kitu. Sasa the second thing unakuja kwa akili yako ni kwamba kuna hizi mikopo mingi kwa nini? Unaweza ingia kwa simu ukope hata through hizo maninizo za simu hizo kama Tala, KCB, hizo Fuliza. Mimi nakumbuka nishawahi kopa Tala
Nikakuja nikakopa branch pia na Mshwari. I had an experience with Tala, Branch, Okash, Timiza, that's for Barclays, and then Mfanisi and Mshwari. A majority of poor people prefer to use digital credit because of its convenience and ease of access. They use digital credit for multiple purposes, including meeting basic needs such as food, shelter, health, education, running small businesses to generate income, betting, and entertainment. However, digital credit does not lead to financial inclusion for all. Many poor people are trapped in digital borrowing. They overborrow and usually end up in a never-ending cycle of borrowing. Let's say I'm in Timiza, I go to Okash so that I can pay the Timiza one. I shuffle between branch and, that kind of. Kama mi nilikopa 5,000, nikuje nilipe 6,000 na 500, unaona ni a lot of money, alafu na threaten pia ile ilikuwa. Ikabidi niongee na ule jamaa, pia ule jamaa vile alikopia 6,700, ikakuwa tena deni bado ni juu yangu, nilipe best yangu ndio tusikosane na jirani. It is true that the economic benefit of digital credit depends on use, whether it's for consumptive or non-consumptive purposes to generate income. Sometimes nilikopa nikapelekea mtoto school fees. So ninakopa kila wakiniongezea hiyo naweza ongezea stock. Kila wakikupea wakikiongezea ile ya mbegu unaongezea stock, unaongezea stock. Nishaikopa lakini si ati nilibet na yote, nikaportion kiasi nilibet nayo. But at least niseme nilikujanga nikawin kiasi. Certainly, overborrowing has negative socioeconomic and psychological impacts, and therefore, it's important to promote financial literacies amongst the poor so that they can make informed and better choices about digital financial services. Okay, I wouldn't advise them to borrow as such out of my own experience. Because when things get thick, there are the penalties, there are the constant reminders, and then you feel like there's a threat somewhere. You feel like you're really choked on how to repay these loans. And then it also needs discipline and at least a little bit of financial literacy, knowing what a loan is, what a loan entails, and what you're supposed to do even so as not to default.